više poziva u Kur'anu, dakle prelazi brojku, dakle od 100, dakle ima ja ihel insan ili ja ihel nebi ili ja Adem, ja Nuh, dakle o vjerovjesniče, o poslaniće, o Ademe, o Nuh, o Ibrahim, dakle pozivi, dakle generalno za sve poslanike, alejhim salatu. No međutim, mi hoćemo samo da spomenemo dakle ove koji se dakle vežu za vjernike, dakle Allah dželešan doziva vjernike i posle toga dolazi određena poruka zašto Allah dželešan doziva vjernike. To je ono što hoćemo i da se ako Bog da fokusiramo i danas je dakle, odnosno večeras je četvrti taj od tih poziva koji ćemo podijeliti sa vama ako Bog da u kratkim crtama. Allah dželešan kaže u suri Al-Bekare 178. ajet: Ja ejuhalladina amanu كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Što bi značilo, o vjernici, propisuje vam se ili naređuje vam se odmazda za namjerno ubijanje, slobodan za slobodnog, rob za roba, žena za ženu, muško za muško. A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikodušno postupe, a neka im on dobročinstvom uzvrati, to je olakšanje od gospodara vašeg i milost. Zalike tahfifun min rabbikum wa rahme. Dakle, to je olakšica od Allaha dželešanuhu i njegov milost. Ako nasilje izvrši i poslije toga njega bolna patnja čeka. Dakle, to je taj ajet koji ću mi, ako Bog da, večeras malo spomenuti neke propise vezane za ovaj poziv. So tonight, after praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutation to the Prophet alayhi salatu wa salam, we are coming back to the callings in the Quran Kareem for the believers. As we mentioned in the previous lectures, today's fourth one, the ayah 4 of those who are mentioned, the believers. Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, or O believers, or all humanity. And we mentioned in the beginning there is around 88 of those these kind of the callings, but there is so many others, which is more than 100. When we come to the different one, when Allah subhanahu calls the different prophets by name, O Adam, O Nuh, O Ibrahim, and something like that, or is calling different types. So, but our focus is on those who believe, that to see how Allah subhanahu wa ta'ala is calling us as a believers, and what is the message after this call. That is what we are focusing tonight on the ayah 178 from Surah Al-Baqarah, as we mentioned just earlier. So we'll focus on that ayah. What Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, or O believers, prescribed or ordered for you is legal retribution for those murdered. So we'll come for qatla, for those who are murdering. The free for the free, meaning the free man for the free man, the slave for the slave, and the female for the female. But whoever overlooks from his brother anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him with good conduct. This is an elevation from your Lord, from Allah subhanahu wa ta'ala, takhfif, meaning ease, wa rahma, and his mercy. But whoever transgresses after that will have a painful punishment. So this is ayah that we are talking about from Surah Al-Baqarah. Dakle, šta ima u ovome ajetu? U ovome ajetu, dakle, je u pitanju odmazda ili krvnarina. Je samo za, dakle, namjerno ubojstvo, a nije greško. Dakle, ako čovjek namjerno ubije drugog čovjeka, zato postoji, dakle, krvnarina ili odmazda. Po ovome principu koji Kur'an Kerim nama spominje, dakle, postoje pravilnik. Jer šerijatom je u stvari, dakle, svakome živom insanu, biću, stvorenju, zagarantovana sljedeća prava. Od tih prava su, dakle, pravo na život, jer niko nema pravo uzeti tuđi život, osim ako pravda to, dakle, zalaže ili nalaže. Ako, dakle, pravda to dokaže, tada.
Dakle, pravo na život, pravo na vjeru, pravo na imetak, čast i razum. Dakle, te stvari šerijat garantuje svakoj osobi. Niko nema pravo da oduzima ova prava nekoj drugoj osobi. Isto tako u ovom kuranskom ajetu se dakle pažnja posvećuje na zaštiti ljudskih života kroz propisivanje dakle normalno sankcionalnih mjera. Dakle, sankcije postoje kada čovjek prekrši pravilo. Dakle, te sankcione mjere za sve koji dakle ugrožavaju ovo pravo. Kogod ugrozi tuđe pravo, onda na njega postupaju dakle sankcije. Pravno na život je dakle, odnosno pravo na život je zajedničko dakle ljudska sloboda ili odrednica svih, da kažemo, civilizacija i civilizacijskih naroda, pravnih akata, dakle o ljudskim pravima. Dakle, vidimo i danas u ovom modernom dobu, dakle da povežemo ovaj ajet, da se govori konstantno o nekakvim pravima, ali se uvijek konstantno narušavaju ta ljudska prava. Dakle, nema ljudskih prava na ovome svijetu. Jer se konstantno zagovaravaju, a konstantno se ruši. Ali ovdje se postavlja pitanje ko ruši. Jer neko ima pravo da ruši, ugrožava drugoga, dok drugi nemaju pravo ni da brani sebe. Jer ipak onda počinju da se dakle nazivaju raznim imenima, to su spominjali prije toga, kako nam dakle Kur'an pojašnjava korištenje tih imena. I vidimo dakle danas da su samo nekakve riječi o nekakvim teroristima, neka Al-Kaidi, neki Isilovci, neki ne znam Hamasovci, konstantno lete za nekim. Interesantno da sve te grupe nekako od muslimana, pa ko biva, samo su muslimani takvi, a niko drugi nije. I onda svi imaju dakle pravo da ugrožavaju dakle ljudski život i vjeru i slobodu i čast i razum. Dakle, nema nikakvih prava i sve ti koji zagovaraju nekakva prava nemaju nikakvih prava. I onda gleda čovjek, počeka kakva su onda moja prava kao insana. Dakle, narušavaju se, nema tih prava, ali zavisno, dakle, od koga prema kome. I zato moramo obratiti pažnju na ovaj ajet. Isto tako treba spomenuti, dakle, da Islam obuhvaća sve životne probleme i dileme. Dakle, to nam šerijat fino objašnjava. Tako je, dakle, ovim ajetom iz Kur'ana Kerima propisano, dakle, to sankciono, kažnjeno pravo, ali je dakle ostavljena mudroća oprosta. Oprosta dakle i materijalne kazne. Zato kaže zalike tahfifu mir rabbik, to vam je olakšanje gospodara vašega, wa rahme i milost. So in this ayah, as we mentioned earlier, what we can say is that Sharia, the Islamic law, guarantees the following rights to every single human being: life, religion, property, honor. But we can connect this ayah to these days. We see that people are talking about some kind of the rights, freedom, whatever, but depends from who to who. Who has right and who doesn't have right. Some people cannot defend even their country. They cannot defend themselves. Otherwise, they will call by their names. And we mentioned before, in ayah number 1, when we use how Quran tells us that people are using different names. So now we see that all of a sudden, the Palestinians in this case, they don't have right to protect themselves. Otherwise, they are Al-Qaeda, they are Hamas, they are ISIL, they are Daesh, they are this, they are that. So many names. Even the civilian, everybody who are over there, they are Hamas. They don't have so should be killed. There is no rights. And all the organizations, non-profit organizations and non-government organizations, everybody talks about the rights. UN discuss about the rights, but there is no rights. Rights is always, cutting off. There is no rights. There is no food. There is no home to live in peace. There is no water. The kids are killing. Women are killing. Everybody is killing. So we see all these things are just talks, but there is no solution for that because people are corrupt, or those leaders are corrupted because their intention is not to put the rules and regulations and rights for everybody same equally, because you deserve it, you don't deserve. If you are Afro-American, there's certain rules.
Hispanics, some white men, everybody has different rules. So we see injustice and we see a lot of hypocrisy in these days. So the Quranic verse that we mentioned from Surah Al-Baqarah, the attention is paid to the protection of life or the protection of the human lives through the prescription or through the ordering of sanctions and measures for all who transgress these rights. As long as somebody transgresses these rights that are prescribed by the Allah subhanahu wa ta'ala, there is a sanctions. And sanctions are mentioned in this ayah. So the right to live to life is common for all human beings, determined by of the all civil and civilized legal acts on human rights. So in another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. So in this ayah from Surah Al-Isra, and do not kill the soul which Allah has forbidden. So we see from the Islamic perspective, killing people is forbidden. It's haram. It's major sin. Illa bil haq, except by the right. And of course, you know, the Israelis, they say we have right to defend. They're stealing the country. It's not their country at all. They're stealing it. But still they say we have right to defend, to kill everybody else. And whoever is killed unjustly, we have given his here authority, but let him not exceed limits in the matter of taking life. So a transgression is here the problem. Indeed, he has been supported by the law. So we see that Allah subhanahu wa ta'ala is giving the right to us. He's telling that we don't exceed these limits. There is a limits, and not everybody kills. There is authorities when they confirm that somebody is wrong. There is a right to be taking somebody's life because of his transgression, as mentioned previous. So then those judges will start, not like ordinary people take a gun and kill here and there. That is not allowed. So that is transgression, that is dhulm, that is oppression, and it is not allowed by the religion. And there is another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بنفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Unlawful taking of life from the aspect of Islamic law, from the Sharia, is a huge sin. It's major sin. As we mentioned in previous on the Saturday's Science of Day of Judgment, when we mentioned the qatl will spread all around. There is no reason, there is no justification to kill people. The Prophet ﷺ was asking, what is that? Is it killing? You know, the one who kills does not know why he's killing, and the one who is killed does not know why people are killing him. You know, or all those kids there is a why they're killing. So that is the problem today. So where Allah subhanahu wa ta'ala telling to the Banu Israel, because of that we decreed upon the children of Israel that whoever kills a soul, unless for a soul or for corruption done in the land, it is as if he had slain mankind entirely. So if somebody has killed one person, it is same or equal as he slain or killed the whole or entire, mankind. And whoever saves the life, saves the soul, it is as if he saved the mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs, but they ignored them as before, and they ignore them even today. Then indeed, many of them, even after that, throughout the land, were transgressors. That is their characteristic. Their characteristic is they are transgressors. They're spreading all around transgressions, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us. As the Prophet ﷺ mentioned in the hadith, is well known, the Arab has no superiority over non-Arabs.
Even non-Arabs, they don't have superiority over the Arabs. Not the white over the black, not the black over the white. So the color does not the rich over the poor or the poor over the rich. But in these days, everything is mixed up. But the Prophet is telling us, teaching us, there is no superiority except by the taqwa, by the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, Kullukum li Adam wa Adam min turab. All of you belong to Adam. Adam is your father. And he is created from the clay. And we are clay. Why we should make all these differences? But that is inside of us. The people like to be, over on the top of the others. They want to be boss others, and they want to spread they have authority. But in Islam there is no authority unless you obey Allah subhanahu. That's all. When we compare it to the first generations, what's happening, how they used to treat the people. But the treating people in these days is so incaustic, position. Very bad position, because there is so many levels. Rich, they have their life. The politicians, they have other lives. The leadership have other. The ordinary people, and then in between us, there is so many things is happening, and there is disorder, fasad. That is called fasad, disorder. Everybody is doing different way, and nobody wants to stay on the right path and start instead with justice and support justice and to be against transgression. We ask Allah for guidance and help. Amin. Dakle, u drugim kuranskim ajetima, dakle, kad spominje da je olakšanje gospodara i milost, dakle, kad se oprosti grije, kaže Allah dželešanu sura Isra, i ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio. Dakle, ubijanje je zabranjeno. Spominjali smo tu u hadisima, dakle, subotom, kako će se proširiti, dakle, od preznaka sudnjeg dana, da će se proširiti ubijanje. Tako da onaj koji ubija, ne zna zašto ubije, niti onaj koji ubija, zna zašto je ubijen. Nekakvih imena, ne znam, ta sva djeca kada budu, dakle, pitala to je ubice, zašto su ubili, ubica, Bog zna šta će reći. Ali sudnji dan je, doće sudnji dan. Kad tad doće, da valja stati pred Allaha i kazi, zašto si ubio toliko djece? Zašto su pobili toliko, zašto se genocid radio na tim prostorima? Dakle, zabranjeno ubijanje, osim, kaže, kad pravda zahtijeva. I pravda kad zahtijeva, kad se, dakle, dokaže da je neko kriv, ne ubijaju svi ljudi. Nemaju svi pravo, dakle, da izvršavaju tu kaznu, da uzme svako oružje, da puca kome je čejd. Nego imaju određeni ljudi koji moraju to, dakle, da Božji zakon da uspostave. A ako je neko, kaže, ni kriv, ni dužan, ubije, onda njegovom, dakle, nasljedniku dajemo vlast. Ali neka ni on, kaže, ne prekoračuje granicu u ubijanju. Dakle, nije dozvoljeno prekoračavati granice ubijanja. Neko ubije, dakle, jednu osobu, nije dozvoljeno ubiti dvije osobe. Ako je glava za glavu, ide glava, ne ide dvije glave. Ko što su neka plemena radila u vremenu džahalijeta, dakle, da su, dakle, od jednoga, ako jedan bude ubijen, iz drugog plemena ubiju dvije osobe, tri ili više. Dakle, s ovim ajetima, s ovim propisima, Islam je to dokinuo, nema niko pravo to. A onaj ko oprosti je bolji. وَمَنْ عَفَا, dakle, ko oprosti, dakle, ubojici, kao što se dešavalo za vrijeme, dakle, Ali radijallahu anhu, kad je presudio da se ubica ubije, pa je došao kaže, ja ne vidim nikakvu, kaže, korist da se ubije on, ali neka kaže, ja ću prihvatiti odmazdu da mi se plati, kao što spominje u ajetu. Pa je Ali radijallahu anhu pitao da si ti prisiljen na to, kaže, ne, ja prihvatam sud, Božji sud. Pa je oprošten tom čovjeku, ali kad se oprosti, nije dozvoljeno poslije ga ubijati. Kad se oprosti i pređe preko tog dijela, onda se ne smije taj čovjek više ubiti. Dakle, njemu je, dakle, oprošteno. Sa tvoje strane, od gospodarove strane, niko nema pravo da ga, dakle, tretira drugačije. Zatim kaže Allah dželešanu da je, dakle, propisao min eđli zalike. Kaže, zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim, ennehu men qatele nefsen, onaj ko ubije nekoga, nefs, uzme nečiji život, a nedužan je, ili čini fesad na zemlji, feke enema qatele, kao da je pobio čitav svijet. Ako spasi jedan život, kao da je spasio cijelo čovečanstvo.
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا. Njima su poslati naši poslanici, kaže Allah dželešanu, poslali smo vjerovjesnike, bil bejinat, sa jasnim dokazima, thumma inne kathiran minhum, a zatim većina njih, ili mnogi od njih, ba'de, poslije toga, fil ardi, kaže, čine nered na zemlji. Dakle, to je njihova karakteristika, da čine nered na zemlji. Oni su i prije, za vrijeme Musa, alejhi selatu vesselam, činili nered i čine ga i dan danas. To su ljudi od zla. Jer Allah dželešanu nas, dakle, upozorava na takve narode. Dakle, ovo je primjer kuranskog, dakle, zakonodavstva o zaštiti, dakle, osnovnih vrijednosti i prava bez razlike među ljudima, jer Allah dželešanu stvorio je, dakle, sve ljude. Poslanik alejhi selatu vesselam kaže u hadisu koji svima nama poznat, kaže, Arap nema nikakvu prednost nad ne-Arapom. Niti ne-Arap ima prednost nad Arapom, niti bijelac nad crncem, niti crnac nad bijelcem. Izuzev u bogobojaznošću. Ko je bogobojazniji? Svjesniji svog gospodara. Svi su ljudi, kaže, od Adema, a Adem je od zemlje od prašine. Pa zašto se onda oholeti? Zašto pravimo razlike bogati, siromašni, bogati, bijeli, crni, kafeni, žuti? Kakve veze ima? Ali ljudi vole da se diče s tome. Ljudi vole da se ukrašavaju kao on su nešto bolji. A nema boljitka ako nema vjere. Ko nema vjere, nema da je ne znam odakle. I da je ne znam kakve boje. Ako nema bogobojaznost, ako čovjek nema vjere u sebi, taj nema vrijednost. Vrijednost su samo oni kod Allaha dželešanu koji imaju vjere u gospodara svoga. Molim Allaha dželešanu da budemo te skupine, sačuva zla i belaja, nas uputi napravi put. Amin, ja rabbel alemin. I selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.